Iko Nini. Iko Nini. Episode 27. Yeah. Tukianza na shoutouts, kuna Martin Hussein na Brian Colio. Hao ndio like the new users wale nimecheki area. Alafu maybe tuende kidogo Twitter, because Twitter pia unaweza tufollow kwa @Iko Nini podcast. Yeah. Acha nicheck watu kadhaa. Kuna Dominic Joe, kuna Gishuhi, kuna Kairetu Msafi. So Kairetu Msafi pia yuko na podcast yake inaitwa Adoveli podcast. So zabaki umecheck out. Pia si wenyewe tutaicheck out. Yep. Alafu kuna Dennis Kioko, kuna The Forager Kirwa, wasana majina jo. Alafu tutamalizia na msanajiita Mwanachemba Seretse. Alafu tutaendelea next time na ase watu ni kibao hapo. Kuna Jacob Mzee, Melvin Mabi, watu na majina jo. Tukio Mwanachemba Seretse. So Iko Nini. Iko Nini. So episode 27 wacha tuanze na vitu kadhaa zile zimekuwa zikihappen. Mse wetu tumeongea juu yake mara kadhaa, lakini lazima tuongee juu yake tena. Willy Paul. So ametoa ngoma mpya. Ile amego full sheng kabisa. Wewe mwenyewe ngoma inaitwa Manyuria. Views zako ndio ngoma? No, not for me. How you feel? Naona nikaa hiyo nini iko forced sana. Unajua sheng inafaa kuwa natural ndio. Yes. Alafu alitry kutumia every famous phrase kama hiyo kithni kundekni. Kuzio hata kithni kundekni unajua nini ya kijaka. Alirusha hapo ndani. Akaisema with the wrong accent pia haikutokea vizuri. Alafu amego full sheng. To me inspired na Bogi Genje. So now that's where there's a thin line between inspiration and biting. Lakini Bogi Genje yenyewe anatokea hapo. Sijiki akina militant wako na ngumi mbwegze kwa video. Lakini sasa kitu ni jazz ni this nigga started out as a gospel nigga. We've talked about this before. I used to slide in DMs. But now he's just doing it in public. And so nachiki kwa hiyo ngoma vile anasema ati nikikuchok de uogopi kumanyuria, nikikulamba uogopi kumanyuria. So nachiki ninja za kanisa zishaanza kulamba. Na kuchok. Chok. Dema kikwambia choke me, unaweza mchoke? No. I mean to some level. Yeah, of course. But ile wakienda harder, bitch, I'm not trying to go to jail. Because by accident I did. Ukidedi kuna evidence, hiyo itakuwa overwhelming. Yani hata CSI hawatafanya job mob. But hapa nini uli break vocal cord. Because as an African, hautajua where to stop. Najua. That's the one thing, like my biggest fear. Anyway, itafanya podcast itakuwa ndefu yani. But my biggest fear ni, unajua, we don't know when we're going to die. Yes. It can happen anytime. So imagine uko na dem kwa keja yako and then by accident maybe mmetoka tu ku make love and then ilikuwa ni siku yake ukamwa kumchokde kidogo tu na hiyo ndio ilikuwa siku yake ya kwenda. How do you explain that? Like this evidence ni mingi. Lakini saa hizi unajua at least kuna video, so kilonza fanya ni akikwambia mchokde unafungua kamera alafu namuuliza nikikuchokde ugopi kumanyuria. So kimchokde alafu abakia manyuria. Alafu sasa unajua nikumbusha kuna issue ilikuwa ina kam KTN back in the days, Kung Fu. Nakumbuka Kung Fu ilikuwa David Carradine. Unajua lidediaje? Si ni ile inaitoka inaitwa autoerotic asphyxiation. Yani sasa hii unajua inaweza spoil childhood yako yani. Kusunga vile ninja ilikuwa hero yetu. Alafu tunasikia ile dedi ilikuwa ina jack off. Jack off na kujik. So ilikuwa gani zile ninja kabla jack off inajifunga kwa shingo. Inaweka kwa mlango huko. Na sasa ndio inapull ile the more inanyongwa the more ina jack off. So by accident inakai kibasta natika kiti ikateguka. Coming and going. It's coming and going at the same. So hiyo ninja ikabaki imededi. But pia imefanya nikafikiria like talking of that still tukitoka kwa kuchokde uogopi kumanyuria, the next thing lazima nikuulize, unaweza play hizi games like handcuffs kwa kitanda? No. Hautaki kuwa romantic nigga? That's being romantic. No.
unajua unaenda place ka Dandora hii demo ageto amekuinvite Dandora unaenda pale unaenda na handcuffs anatoka hivi nakwambia wacha nikavae lingari silo akitoka hivi wanarudi wasekaa 10 huko unaweza imba alafu unajua handcuffs za nani za demo Dandora zitakuwa itakuwa real mpaka ziko na government of Kenya wacha tu yani so utaambiwa tu mali trao iko itachukuliwa ma ATM kila kitu utaitishwa passwords mpaka za kina madha yako zote itabidi useme cause mse anachukua tu hani data kukutocha anachukua tu video nakwambia hii tunailik kesho vile nyonge ambaye iko nini sasa tuambie hii tunailik wazi ukikamtu na paraphernalia yote ile si understand wacha tu hapo because mimi ndio kitu moja sijai understand juu ya sex. Let's make it more exciting for them it makes sense to make it more exciting. For a dude it's already more exciting like the minute there is nini ile warmth tu you are fighting coming hautaki kukam dem yana try kukam so we are two very different journeys let's make it exciting for you ukitaka tukufunge ni wewe ukitaka sijui nini because kuna shit zingine zile kama kuna kogana ingine pia ya walami ya kumwagiwa wax unaweza kubali come on wewe tulieni exact imagine jo as a hip hop nigga MOP na play kwa background umelala hivi na mwagiwa wax kwa chest alafu bado unatokea huko nje na two face ile design hata nikiwakisha candle by mistake ako kwa wax nini kwa mkono mimi utokaga hapo kama nimekasa dunia mzima so imagine umemwagiwa hiyo kwa place yani iko easy wacha ikae kuna vitu zingine no so in other words umesema akikuchokide unaogopa kumanyuria mimi naogopa kumanyuria mbaya because unapata pia kuna dudes zinataka kunyongwa like because for dudes I don't understand for girls na understand your excitement you really need to make everything super sensitive again for a dude kuna zingine kuna meme fulani niliona ilikuwa ni jana majuzi ya kadem kana pewa backshots kamefunga durag alafu msema ameshika durag when she wants you to pull her hair but she's from New York asa amevaa durag hiyo ndio bakimeshikilia pia kuna kuagana hizo mademo agana check me pull my hair ilikuwaga slap me ila nini ndo nishafanya nikafeel inadequate kiasi juu dema wanataka ni smack rasa cause me at least me uifanya kuspank lazima hiyo anauliza is that all you got like to hit me no nikaona huyu sasa huyu nataka kunichomea nataka fingerprints ionekane kaa evidence hizo ni vitu zote zile mushindaga zinafanyaga naanza kuimagine nikikam ni find out grandmother yangu alikuwa anapenda kuspankiwa any of my grandmothers unajua that's the worst thing about sex is so wild that unapata like because when we think of our grandmothers we actually know that their vagina played a role in us existing lakini hautakagi kuthink hiyo like ati maybe grandmother yako alikuwa nasty but a grandmother alikuwa pale hiyo mwanamke acha hata nipumzike kidogo ilikuwa gani stress mbaya sasa but grandmother mtu alikuwa anapenda kuspankiwa alafu unajua saizi vile madem wa saizi unapata kuna hii this whole new generation ile madem wako more sexually liberated so they want to enjoy sex into their 70s 80s so generation yetu tutasafa jo wangu utakuwa pale jo ugoka 80 inabidi uspank alafu za shida ni unaweza spank alafu chapwe naka stroke pia grandmother yako pia hapo chapwe na stroke nini demko naye pia nika grandmother akashtuka kachapwe na stroke umepatikana nyi wawili grandkids wako traumatized yani mpaka yes najua so all this was brought to you by Willy Paul nikikuchokde gogobi kumanyuria yupo kwa sponsored by Willy Paul jo amefanya at least
tumepata away tu nini. Alafu still tukiendelea kuna kitu moja ile nataka tutoke kidogo kuzinili watch majuzi. Akasema tuna need to mention Common ana release a new album The Revolution Part 2. So the first single hii Revolution Part 2 ni ngoma yake na nani Black Thought. Watch? Mtu wangu jo. Kwanza hata mtu wote after Iko Nini Google andika tu Common Black Thought alafu Kuti cause unaona na Sean Kuti ama ni Sean Kuti cause I think msana anaitanga Sean but inaandikwa kama Sean ya Sean John Kuti. Okay. Ngoma ni kali. When we move, something like when we move. Okay. So apart from that kuna Udem sikuzi ana collab naye sana. Udem anaitwa JP ama anaitwa something like ule ngoma yake. Okay. So kibonga walikuwa nabonga vile akasema you admire writing your dem. So ikani remind vile nilikuwa naambia Raya mu admire writing ya ninja za bongo akina like Mbosso and what. But in the process still kitu kama up ni Common alikuwa na ambia DJ Envy. Unajua naambia ni aje why am I not in your top 50? Afrika fanya nikafikiria juu ya Common. No one talks about Common. When you think about very dope MCs jina Common na ikamigi hapo. Ile kitu Common iko kwa top 50 yako? By you, in fact hata si 50. It's 20-30 hapo. Yuko juu sana. Cause me vile hizi list tutokea mi uziangalia in two ways. Kuna ile list wase wanataka kusikia ile ya Nas, Jay-Z. And then kuna sasa ile list yangu. Ile list yangu vile mi make it's very different from how other people make their list. Because for me number 1 si mtu mmoja. Utakuwa na number 1 A, B, C, D and then number 2 A, B, C, D. Okay. So Common yuko ako hapo kwenye ma top 5 ni vile sasa atakuwa na different kutakuwa na wase wengine hapo kwa hiyo top 5. Kuzata na kitu moja ile DJ Envy alinibamba nayo ni alikuwa anasema meet Ice Cube akaambia Ice Cube joe I love you but Common alikumaliza ile the bitch in you cause the bitch in you ilikuwa some shit. So pia mimi naweza sema hivyo Common niko kwa top 50 yangu. Najua cause kuna ile Common. Wow. Which is also another thing like when we talk about like the greatest diss songs. Sijaisikia msea akimention the bitch in you except me na wewe. Wase waga assume Hit 'em up. Because to me Hit 'em up na Ether are very weak diss songs. They're very weak. They're just zile ni insults. It was insults. Because zile like hakuna kitu Nas alisema ile nilifind ikiwa apart from ilikuwa matusi. Lakini unajua nini anaitwa Ice Cube anaitwa Hoshe. So unasikia ati Common Hoshe I had a Hoshe your favorite rapper so what so I had to slap her. Yani that shit stays with you. Unacheki Hoshe yani when I think of Ether like it left nothing for me. To me the Takeover was a better track but now it comes back to everyone like kila mtu atakuwa like this is better alafu watu wapendi Jay-Z cause people will love you till you become too successful. Unajua hiyo design. So Jay-Z is so successful that liking him ama loving his music to a lot of people hawezi connect the two. So since Nas is successful but not as successful as Jay-Z, watu watasema like Nas ni better than Jay. But to me on that front the only thing I can say is Ether ili connect na wase wa New York zaidi. And those were the guys who had a hand in deciding who wins. So ndio maana Ether ilishinda. But Takeover ilikuwa better like club record whatever. Cause me really prefer Takeover. Hata alafu hiyo nini. But hiyo part tumesema ya Ether ilikuwa matusi and personal. There was a reason for it. Super ugly. Vile nani aliget. Lakini si alidu Super Ugly after Ether I think. I could do after Ether. I think ilikuwa reaction to Ether. According to me, okay, maybe I'm wrong. Ilikuwa ni Super Ugly. And then I think Takeover. Because hiyo Super Ugly haikuwa basic a song dissing Nas. Ilikuwa tu ni song ya kawaida but iko na hizo subliminals. Na hizo subliminals zilikuwa zili hurt. Hizo zilikuwa deep. As much as Takeover was a better song but ile song ilimuumiza zaidi
Kwani hiyo cause ilikuwa history yote ni jua kadem ushachekiwa dem hata si msupu haiko jua Kelis. Kuna dem saa mwingine tofauti ule sasa dem alikuwa na fuck both Jay-Z na Nas. But sasa Nas ni akajiget twisted kwa feelings zake. According to Nas, Jay-Z ndiye alikuwa twisted kwa feelings. According to nani I don't know like so dem alileta hii story yote. So kuna a lot of beefs. Na si dem msupu. Dem si msupu ni ama dem tu wa US wale like two ma eyelashes zinakaa sijui aje. Kaweave kengine unajua dem akitoka kwa hao lazima tumie vacuum kutoa nini weave kwa nini yani kuna wale like unashindwa like unajua so mi hiyo nini inaitwaje the beach new is a much better diss track by far na wase wana mention top 10 these tracks unapatanga kina Drake wameingia hapo wakina sijui nani wameingia hapo hata Cannibals na second round hiyo haikuangi kwa hiyo list. I'm like niggas are you stupid or something kuna kwa ganeo nini lakini mimi kikam to Ether na Hit 'em Up Hit 'em Up ili nibamba as a kid cause usikia hizo matusi motherfucker but as soon as I was older I'm like this some bullshit although wale the Outlaws versus especially kale kamseka jazi kale kalikufa kanaitwa Fetal Hussein mazio hiyo verse yake ilikuwa kali kuna zile vitu walisema ziko kali but hiyo part ya park ya kurusha matusi mimi find ikiwa bit alafu hiyo siku nikwambia siku ya kwanza kusikia hiyo ngoma Jesus nilikuwa kwa 3 zile ma3 zilikuwa wachana hizi vitu nyiona sasa hizi zile ma3 number 8 nakumbuka hizo siku nimesimama wazee nimesikia hivi kiangalia hivi kando ni kambuyu kamadha sasa unasikia tu fuck you too sijui nini fuck you too alafu iko loud natafuta mali ya kujificha sioni juu ukiniangalia na kaka wale wasi wanatuziana huko trao imeang mpaka kwa rasa hapa team boots sijui nini nilikuwa kaka tu ukiniangalia unaona tu amefit the profile natafuta place ya kujificha sioni yani lakini hizo wa 3 si unasemezea siku speakers zilikuwa juu speakers ziko juu alafu huko nyuma kwa backseat sasa kuna ile speaker moja so imeinua hiyo kiti sasa bass ina bass na nini cuz nakumbuka nini the first time nilisikia cocktails ya nani cocktails ya Too Short ilikuwa kwa hizo na pia ilikuwa number 8 I met this girl named Sherry pussy so hairy and go like what's up with Sherry he's a speaker like he's got na bamba although saa kuna siku moja nilipatikana na siku kulikuwa matripia kwa na seti moja juu kwa hii kiti kwa nyuma ya dere so niko pale tao kwa class 6 hiyo time wacha gari cha emergency tu nilijipata niliuma hiyo chuma asikuenda hata chuo nilishuka tu nikaenda home kwa sababu nimefura sana so those were the days so hiyo common top 50 iko kwa top 50 yetu of course tujuka iko kwa top 50 yako so unzabaki umetuambia hapo kwa comments najua na pia usisahau jo kulike subscribe kuhit the notification button hii show hatujasema sponsor but sponsor hii show bado ni Githinji so big shout out to Githinji and also big shout out to Martin Omedo sindio tukiendelea wacha tu cross kidogo tuishie masaid za kwa kina Zak hii country inaitwa TZ so TZ kuna a baby Loliondo unajua azinsa kale kabuda kalidedi so saizi kuna kadem kadogo kako I think even younger than my daughter kako like maybe 4 or 5 because kala nikalia takajui kupanguza makamasi kale kamtoi but sasa apparently kakikuombea unapona so the same bullshit is happening watu wanaenda kwa wingi kuchekio mtoi watu wanapiga magoti waombe na mtoi so this story na make very angry but I'm not angry at the parents for hustling najua let them make their money I'm angry at the people who are going to see this kid for this kid to pray for them cause let's stop the bullshit the last time Loliondo really happened a lot of people died like mi nimechoka kamtoika 5 years old jo kamtoika dogo kana kuombea nini akajua hata kupanguza rasa yake yani anakuombea nini
adults, like fully grown adults. Watanzania tuacheni kujiaibisha na vitu zingine bana. Lakini ni Afrika tu general. Hata nikoshua kuna raya saizi iko Kenya kwa like mimi natafuta tu pesa ya kwenda huko bwana. Kwenda huko kaombewe. Nataka nikaombewe. Najua nini? Tangu na nini niangalia na macho mbaya. Macho naniangalia na nenda na baraka yangu bwana. Nahitaji maombi. By the way, hizi vitu zote waka zinaletwa na story ya tunakuwaga paranoid. Like even before Americans had player haters, Africans had. Every African has a player hater. You should notice Africans wakaza ninja zinajua tu zinarogwa. Like unarogwa aje tayari uko kwa poverty ingine ile. So unarogwa kwa nini? You notice like the most poor people ndio wanarogwa. Hauzi pata hizi ninja za Kenya imeloot public coffers inapanga jua kurogwa. Inaweza itumia kama nini? Like vile usema si uchawi ni maombi. That's for politics, unajua. Lakini those people don't believe in that shit. Otherwise if they believed in that shit, ukikuwa naambiwa tu like wewe ukijaribu kusimamia hiyo kiti utashangaa. Utaona nyoka kwa hiyo kiti. Hakunanga shit kaa hiyo, unajua. Although pia imenikumbusha some the most bullshit story nishaisikia juu ya uchawi na curses. Kuna story yote ushaisikia juu ya curses ama nini? But this one was more about a curse. Like ushaisikia nani alikasiwa na parent wake ama grandmother wake? Hizo huwa ni general, sina specific, but hizo huwa. So nini happen mostly? Most of the time nothing happens. For me, as far as I know it, nothing happens. Because kuna history ile nilisikiaga masaiza ochas wa kina madha. Kuna hii ninja moja ile ilikuwa educated na madhake. It's actually a very good story for lessons. Unajua ile like life lessons on why you should pay back. Me of course najuaga I should pay back, so I don't need anyone to threaten me with a curse to know that. But story ni ninja ilikuwa taught madhake aliuza everything to educate this motherfucker. Then this motherfucker ended up at a university, did very well, then went for masters maju. Then after kwenda masters maju ikakam Kenya, got a very high paying job, but decided to forget his mother. So he never helped his mother with anything. Used to even disrespect her. This is the older generation, not our generation. The older generation where you expect the people to be more reasonable kushinda. So story ni after madhaki alidedi, yu ninja yuko na jenga hao. Like a beautiful house, like modern architecture, everything. Lakini kabla madhaki alidedi alimwambia hautaishi kwa hiyo nyumba. So the story is that nigga, that specific nigga ikiingia kwa hiyo hao, yu wana inzi na mavi. And the whole house stinks. But ukiingia ni sawa. So like hiyo hao now waga inatumika na visitors. Like that nigga can't use the house. It's a beautiful house. But the nigga, it's modern architecture, beautiful, nini. The nigga can't step into the house. Like ikiingia tu hivyo, yoshi kama pua. But hakuna shit. Hakuna. So that's the story. I don't know how true the story is. Unajua hizi story pia waga ziko remixed yani. Mi ile kitu naweza kumbuka kutoka side yetu, although that's what I'm saying, it's not very specific. Kulikuwa pia kuna story kaa hiyo. Not sijui what happened to the owners of that, but kuna shamba iko mahali pale karibu na kwetu TZ. Hakuna mtu ishi hapo. Kuna nyumba poa imejengwa hapo. Kuna mandizi kama mashamba zingine, but hakuna mtu ishi kwa hiyo hao. Apparently kulikuwa kuna kasa ama kitu kaa hiyo. Mtu ataweza so hata tukiendaga chuo tukipita kwa hiyo shamba tuko tunapita na uoga. You know how big kushinda zile hao zetu hapo kando. Lakini hakuna mtu ishi hapo. Because you know, try to imagine like if these cases are real, because the universe, also the universe was, you know, explanation. So maybe it's possible. Like let's say it's in a hypothetical situation. If this was real and then it could be studied. African sciences. Inaweza kuwa dope yani. Kuna masters in African science. Unakosana na ninja naambia hiyo gari utaendesha bwana. Nije kingia kwa gari. Hata siwezi tumia trick mob. Niyo trick tu ya mavi tu. Unanusa mavi kila pahali. Kwa hiyo kuna kitu stress kaa hiyo. Ushaitembea ukakanyaga shonde. Uko like what the fuck? Unatry kushinda, unaangalia chini. Ina like nini inaweza kwa dope sana. Uko na masters in African science. Saa ubaya ni hizi vitu wagatuni. Cause mi hata ninja niambia nenda kukuroga naambia enda wapi Loliondo. Chukua hata fare uende nayo. Jani disa
Ni some bullshit sana. So kuna hiyo story, alafu story ingine pia ina happen TZ, like one of your favorite meals in TZ ni illegal, inatumika ka ni contraband. One of your favorite meals, chapo in UG. So apparently Uganda kumekuwa na a lot of cattle rustling. So imefika level where the government has to step in. So apparently cattle rustlers in Uganda prefer chapati as the delicacy. So saizi wanazaenda tu shughuli zako, kwa ma visitors kwa hao umetengenezea tiabe ukawekea kwa meza, alafu kama wewe acha nifike pale kwa shop ninunue chapo. Mko ngapi? Mko 4 plus mimi tuko 5. Mwendo nunue chapo 5. Ukisharapiwa tu chapo 5 ama karao zinakushika unapelekea cattle rustlers. Like investigation za Africa zingine kwa ujinga yani. What the yeah, because we even know niggas who can eat 5 chapatis, even 10. Okay, that's all. That is fine. Yeah. In any investigative story you watched, movie, whatever. How does arresting the person help you in curbing the situation or catching the perpetrators? Because Kenya it doesn't. Confess. Yeah, so no, ukiona msee amenunua chapo 5 na una suspect anaenda kupelekea cattle rustlers, unamwacha anaenda nazo, then you unamfuata, then that's the easiest way. But ukimwarrest umeweka bandage tu kwa kidonda juu kuna mtu mwingine atawanunulia chapo, haimaanishi eti itastop hapo hivyo. Like sasa kitu kwa interesting lazima afuatwe. I mean nje ifuatwe. I've ingia kwa house fight 5 niggas munching on chapatis. What is like, oh, this is the whole group. We are lucky today. Because we tunashindwa like, how do you know cattle rustlers wanapenda chapo? And then how does stopping someone from buying 5 chapos stop it? Because ndio msime decide, okay fine, anyone buying 5 chapos anaarestiwa. Niko na watu 3 kwa hao. Na kuna majirani. Naweza kuwatuma hata wawili wakanunua chapo 2. Zitakuwa even more than those 5. Guys, Africa, amkeni jamani, tuache ujinga. Sudo vitu za ujinga sana. Lakini unajua nini? Investigation tactics za Africa zinakuwa na positives na negatives. Cause ona place kama Brito utapata, especially Europe, ka terrorists kameshikwa. Before ujue kile kime happen, inatake very long. We'll take 1998 after your bombing. Unajua by the next day tuko tushaarrest watu. Kenya jua kunaga hizo. Wateka terrorist jo. Afika pale kama kaliconfess haraka jo. Pako like kanta tulikuja na kanta tukalipua. Huku hivi runda sijui nini. Ulikuwa na moyo, kucheza na moyo unaweza shangaa. Makende zilikuwa zinafinywa jo. Kama unajua razi need kufinywa. Try kumwonyesha. Umeona tu hizo paraphernalia hapo kwa meza. Hizo paraphernalia. By the way, unajua hizo wagawasi kushinda hata kufinywa yenyewe. Nika tu ile time mchuo umefanya makosa, unaitwa kwa ofisi, alafu unaona viboko. Afadhali kungekuwa na kiboko moja uchapwe kuliko uone hizo viboko zote na usichapwe. Because unatoka hapo na hatataka. Si ndio jo. Because mimi nilishtuka sana. Ututu terrorist tuliconfess haraka. Like less than a day. Tayari ninje kwa unajua sijui gari ilitoka sijui wapi kenda wapi. So hiyo ilikuwa haraka sana. Hapo vile umebonga juu ya makende. Unajua si lazima pia zifinywe. Unajua ule nini balls wakazina zile hair za balls. Ushai try ku like shave your own balls alafu by mistake kanini kamoja kakatoka ile nini like sa try ku imagine ninja ziamwe ku wax balls zako. Ninja utaconfess shigetu ile Dad got no plan kubomb. So you need 2020 tuko na 30-year plan. Unatoa 30-year plan yako. Like that's one thing na respect the Kenya police. As in to endorse torture, but if it come to terrorism, I also get that thing out of terrorism very fast. Terrorists to confess haraka. Bado watu wanaangaliwa sijui wako na rights. Kenya kama wewe ni citizen, mwananchi, raia kawaida, hauna rights. Hauna rights, usijidanganye. So ukienda ukifanya makosa, that's even times 2. Rights zako zinapotelea tu hapo. Usijidanganye sijui. Kuna kamsa fulani ni wanajuzi akitry kuambia makarao vile kako na rights.
Chika lawyer fulani. Sijui I pay your I pay your taxes. pay your salary. Zilikuwa unmoved. Ulicheki? Ati amesema ni? Na na record hata zijali. Na zikamwacha hapo zikaingia kwa gati ya malawyer. Umesema nini? Halafu ulicheki kuna karao pia mwingine alikuwa recorded akiiba kutoka kwa nini? Kutoka kwa club. Atiampata hiyo club imepitisha curfew. Ulicheki? Hawa tu Kenya. Ninja alikuwa na go for the finest shit. Miss you the finest shit but vile ilikuwa inatembea. Kuna jijo ni waka kawaida, kuna that sijui ni black label ni the fine. Hizo ndio ilikuwa inachukua. Inazijaza tu. Afa toka sijui nini ambieni IG. Ili ametoa sasa hivyo. Ambieni IG na ikachukua mapombe zake na katipea shughuli. Inafika hiyo level. Hizo ninjas kwa above the law. Hiyo ni kitu moja tu usijidanganye. Usiwajidanganye uambie sijui karauti we have rights. Unaweza chapa kibao. Kuna besa yetu mwingine anikona free like OJ. Tuko namuita OJ. OJ ndio I think Moneki anafaa kutupatia hii story. Yeye ndio anajua hii story poa. Yeye ndio alisumbuana na makarao. I think alikuwa this is what happened. Alienda na restaurant plan ilikuwa hapo karibu na kwetu. Alienda na either 500 bob note ama 1000 but ilikuwa fake. Sasa sijui kama yeye alikuwa anajua iko fake kama boss alikuwa anajua. Sasa hiyo place unajua hapo utumishi ni karao. Akashikwa na makarao hapo, so alikuwa anampeleka hiyo selu kwa hiyo building hapo utumishi. Si akaanza hizo makilami zake za vile sijui I know my rights. Aliwashwa kibao. Cliff ndo kupiga hiyo story. Atumsi aliwashwa kibao, unasikia hizo vidole 4 kwa sura hiyo. Zimejiprint. Rights zikaishia tu hapo. Ati alikuwa anasema have my rights, akachapa kibao, akaanza kuongea Kijaka immediately. Akaswitch from Kilami to Kijaka. Wametuzoea bwana. Hivi ndio nichekesha na story ya rights. Iko siku tutapiga Cliff atupate hizo story. Because Kenya kitu moja I think kuna mtu anafaa kujua ni how much money do you have. It reaches a certain level of wealth where now you have rights. Unajua. And they still need to know you. Like ukishafika that level of wealth, make them know you. Alafu jua ka OCS fulani, juana na IG, now you have rights. Najua. But your rights also hazitafikia raya ziko kwa gava. Raya ziko kwa gava zinaweza kutake out any moment. Nacheki. Kata kamsenge naitwa Itumbi, si ame get into a whole argument na nani na Matiangi. Like if you are betting man, who are you betting on to win? Matiangi. Yes. Ndio hapo sio I'll take you to court. Like nigga. Na unajua kuna raya kaki na Matiangi hata ikituambia zimeni hiyo podcast tunazima jo. Tunaiacha tu hapa episode 27 raya inaishia hapo. Tunaishia hapo na tunaambia ile siku atatoka kisha toka ndio tuko tumerudi. Episode 28. Episode 28 imeanza huko 2029 hata nashinda ni kwa nini? Ile raya tuambia tu stop na ikutuambia siku tunafaa kurudi. Hata nacheza je. Watu ucheza. Acha tu cross to country watu wako na rights US. Kuna hiyo jinga imekuwa happen into the Hood Olympics. Hood Olympics. Unaionaje? Jinga. Juu wale watu wanaenjoy hapo saa hizi ni zile hosi hizi. Si unacheki saa hizi coverage ya explain ya Hood Olympics ni nini? Hood Olympics ni unacheki vile mtu akishinda Olympics. Kuna kuwaga na nini 3 ka pedestals 3. Sa kipodium. Kipodium. Msee amesimama hapa lakini yule msee ameshinda kwa ya katikati ile iko juu sana. So kuna vile wanatengeneza hiyo ya katikati using milk crates. Milk kama soda crates. So wanazitengeneza zikienda hivyo moja mpaka inafika huko juu. Sasa ile ya huko juu ukifika hapo na ushuke mpaka hiyo side nyingine yani wewe ndio the champion. I think so far nishaona mtu mse mmoja. Mimi naona kadhaa mpaka dem akiwa na high heels jo. Okay. Wako jo kuna dem na high heels anaenda vizuri. So kuna basically lipanda na kitabu ile mpaka inapanda huko juu inaanza kusoma alafu inashuka. Kuna watu kama hawa alafu sasa kuna niliona ile imeshinda ni raya ilipanda na weed.
kapanda na ikiroll weed eti ndio by the time imefika chini ipewe tu kibiriti na iwakishe na ikatoboa but before that kila mtu mwingine after that ilidu saa challenge ingine juu kuna mse mwingine pia alikuwa ameshinda so wakaifanya wawili timoja na kama kutoka hii side na hii ninja na kama kutoka hii side wanafika ile ya juu wana switch nini ile imetoka huko iingie huko na ile imetoka hivi iingie huko zilidunda zote mbili afu naangukia hizo crack unacheki saa unaweza pata moja iko hata na angle ama kitu kaa hiyo sasa unaweza umia like hata kuwatch peke yake mi na watch wakianguka unafilio pain yao kwa zote unaangukia nini alafu unajua hapo muonaga black people in America wakibonga vile like ati that's white people shit this is literally white people shit hauwezi pata hii game anywhere in Africa hata ukianzisha hiyo shit sitakuwa like because you're the original black man takuwa like hatupandi hapo kama mi nikitembea hapa nijigonge na kiti ile ya plastic hapo hivi nasikia uchungu wacha jo so ile kitu mi naona tu ni mahosis juu ya hiyo inaitwa ilikuwa inajiita si individual mandate hii saizi hiyo healthcare yao saizi inajiita ile mahosis na enjoy the most cause wanakucharge vile wanataka juu insurance so awase wote wanaenda kuend up kwa hosi so my insurance companies zinaenda kuenjoy kuna ujinga zingine zile it's stupid like it's super oh my god but uko naniambia nini the closest ukiona hizo crate unakumbuka tu ni primary school mathematics kuna kitabu fulani ya maths inaitwa primary math iko na hizo steps zimepanda hivi so kuna meme fulani ilikuwa ina go around inasema Americans doing this hood challenge because they didn't have how did that meme go Americans doing the hood challenge because they didn't have this book alafu nachikio book imechorwa hapo ikiona hizo steps so hizo steps zinafanana na zile steps za hizo macrates vile zimeenda hivi which made so much sense cause nakumbukaga kitambo mali tulikuwa tunaishi kuna ma American students walikuwa na come exchange program fulani na Nairobi Uni na college fulani huko hivyo states ma students wa fourth year walikuwa na come wanafundishwa dhafu na boyo wetu Githinji akiwa first year sponsor hisho basically walikuwa anti-nyit yani dhafu walikuwa wananyita although hiyo dhafu ya mi hata mi sikuwa nainyita sikuwa nimefika hiyo level but ni dhafu Githinji alikuwa naonekani anaidu child's play na wase wako fourth year yani wamekam hiyo mwaka ya mwisho kufanya kuona some African shit before wakaandike thesis na ndio watoke wa graduate na hawezi fanya dhafu inafanywa na mse wa first year huko zina make sense hata nini simajuzi kulikuwa nayo story ya vile African students wana write exams for watu wako majuu hivyo like it's a whole business so kuna ninja ile pia on CBS inaonyeshana sura yake nini so watu wanasema like he's snitching his way out of a job which I don't think kuna kawaii boy fulani kako Seattle kanajali atiraeni tu maybe Njoroge Mshiri imeconfess on CBS bado akatalipa tu unajua unless like the teachers wakama notice this is being done by what so ndio kitu ina happen like saizi a lot of people graduating in America wana graduate through the sweat of like Africans unajua cause ile dhafsi ufanya huku hivi Ogani serious alafu to the whole education system waga gorilla inabidi ubaki umeunderstand kile unafanya so mi unaga tu disadvantage hii ile system yetu maybe things have changed now ni vile hiyo specialization nini wangi mapema so that you don't end up doing like 5 subjects for when you're only going to be using 1 or 2 otherwise alafu saa najua kitu interesting na ati ni wapi Finland saizi ndio inasemekana iko na the best education system one of the things about Finland is ati wameacha kudo subjects so you learn everything at the same time so utafundishwa dhafu at the same time kuna histo ndani na kuna biology na kuna what like everything is taught as a package because life haikuwagi independent hivyo unaona like ushaisikiaga like the average person which is very
I can't blame them, it's because of the teachers. The average person atakwambia where will I use algebra. Sa hiyo algebra ndio siutumia every day because algebra inakuaga like umeenda kununua mayai 3 na mkate. That's algebra. Najua cause lazima ujue bei ya mayai 3, bei ya mkate, alafu ujue change. So hiyo ndio 2x plus 2 whatever. But watu wajuagi. Na ukisikia wase wakiongea when do you get to use algebra? Like, nigga, you use algebra every fucking day. It's like one of the things that everyone uses. Even your mother, your grandmother is good at algebra. Because as soon as there's money involved, every motherfucker is an algebra master. So kuna hiyo element. So like in Finland sasa, you are taught everything. So by the time unafundishwa algebra, unajua, ukienda kwa duka, utumia algebra. So I guess pia nijua it's like a funny name, algebra. Nijua ingekuwa inaandikwa bei ya vitu, bei ya bidhaa. Karaya zingekuwa zinajua like jua bei ya bidhaa. Lakini algebra, that's one thing we use every single day. Every day utatumia algebra. So I guess the Finland way would be the future. Najua. So wanafundishwa alafu hakuna exams. In Finland, hakuna exams till class 8, I think. Now that final, whatever. Not even the exam itself, haitumiki kama yetu, sijui kudetermine whether you are going here or there. Because like countries kama Finland, akina Sweden, hazina private schools. Hujaga hivyo? Because inakuwaga private kwa nini? Education system is good for everyone. So the taxes zenyu zimeduyo in such a way that the education system is good for everyone. So if you have any private shit, it's overtaxed, it's overworked, hakuna haja. Alafu this public one is better than it. So it's like everyone goes to a public school. Everyone. Kuna kwa gana ninja, fulani tulikuwa ganayo hapo to UN, itwa McQueen's. Nafikiri siku moja nafaa kuambia McQueen's tubonge naye. Kuzi hiyo wagasa Finland na pia watu wake. Alina na watu wake Finland. Kwa niambia like the best education system ever. Because unajua hii yetu mtu yuko class 1 tayari ushamwambia iko number last. Like what the fuck? From class 1 umeambia mtu hii they are not good enough. How are they supposed to? So huko kuna bullshit kaa hiyo. Ni mnafundishwa kila kitu, it's fun. It's whatever. Ina produce like some of the best like saizi Finland number 1 in mathematics, number 1 in education. Nacheki. Wow. States now with the other side inaendelea kwenda chini. On the empire is mi siwezi kudanganya hiyo empire inaenda down. So talking about states, wacha tubonge juu ya raya yetu ile iko jela, R. Kelly. One thing about R. Kelly is this motherfucker can sing. Like you can't take that away from him. No denying that. Alafu ikikam to like some of the best R&B songs, R. Kelly. Some of the best R&B collabos. Like hata hii collabo yake na this crazy other dude. Na Kanye West. Love Lockdown. How many songs are better than that? Love Lockdown. So this nigga is in jail. Alafu sasa majuzi physician wake amesnitch on yeye. So jole ukiputioga US ukiweka on the stand. Ukisema I have to say the truth, nothing but lazima useme the truth. Otherwise unaweza lie initongwa perjury. Alafu end up in jail. Which is a big deal there. Perjury. So Ninja ilikuwa pale ikasema like R. Kelly alikuwa anajua he has herpes since 2007. This nigga knew he had herpes. Najua herpes is forever. So he was knowingly infecting girls. Because kuna dem alimsue for that, for kumpatia herpes. Because the worst thing about herpes ni saizi we mwenyewe hata wakona Iko Nini dem akitokea kwambia like yeah I'm from America, I'm R. Kelly's ex, nigga run. Iko na herpes but it's forever. In the hood is known as the herpes. Na si lazima ati unanituku kiss and you have it. That's the worst thing about herpes. The herpes. Unajua niyo you should like a kiss you get it. Any sort of exchange of fluid you have that shit forever. Forever. Hiyo shit ni scary. Ufiti iko common Africa sana. Kusingekuwa scary because states iko common. Like in developed countries. And what are the what you call it? Symptoms and this. Gonna blow out like every year. Uta notice ina blow up like a lip. Like for some time alafu ina disappear. So now the medicine is to make it now disappear. So another nigga that has herpes
ni ule saa kadem fulani pia kalitokea kasema this nigga gave me herpes. Kadem yenyewe alikuwa kadem ka yani si dem una expect hii nigga kuenda naye Asha. So Asha iko na herpes. Si ndio? Alafu Asha na Arkeli walifanya kolabo. Kolabo iko inaitwa Same Girl. Alikuwa ni kwa mwaka gani? 2007. Around the same time when Arkeli got herpes. So I don't know, like, is this art imitating life ama life imitating art? Wow. That's some shit. Yeah, hiyo ni crazy. Yeah. Na vile demo wagamenoki Asha na niko sure kuna wengi wali end up kwa inaitwaje your dressing room ya artist before perform. Yeah. Na wakatoka hapo wako na maboyfriends huku nje ama boyfriends wako na madems ka watatu huku nje ama demo watatu wako na hiyo chain kuna vile inaweza kufikia. Yeah, jo afu hata saizi unafikiria vile Asha yuko nayo ukimwangalia wezi jua iko nayo. Wafikiri bado apiti na madem anapita nao. Alafu unajua the worst thing about herpes is a condom doesn't help. Yeah. So the only way a condom itakusaidia ni ukuja umevaa suit ya condom. Umevaa kara ulikuwa tu kwa haoki ukiruka alafu kara wakanyega kwena place ya nalinga ile nalinga ile ingia itakuwa ni shida. Alafu ukishamaliza ile mtu anakaa na kudisinfect. Hey guys, herpes ni serious. Alafu mdomo sasa juu utafunikaje cuz any liquid sio condom ni wanzi unaiva all the way mpaka kwa lakini sio breathe out. Ama kuna kitu ka oxygen. Lazima kuna kitu ka oxygen. Yaani ulikapema bila hiyo pusi hawezi live. Yeah, jo herpes ni kore. Yaani kuna oxygen tank huko nyuma. Niko mena space. Bas. Oh shit. Yeah, so that's the only way to help herpes. Herpes hiyo unajua utaulizwa tu swali moja. Huyo demu ni mgani tumuone. Ndio anaweza kuwa yani she has to die for. Yeah, jo. Because first of all the fact kuna raba unexpect if I this shit inaonyesha sensitivity pia ni low. Yani ukitrai kuangalia ukalaki this shit is not worth it. It's not worth it, yeah. Lakini pia ikafanya ina bring up the other debate. Kuna kitu Cannibus alikuwa anasema I smack bitches for trying to suck a dick with a condom. Ndio. Now let's look at the male side of it. That's just a lyric to say me go and beat any person. You don't believe in that shit. But now do you believe ukikula vagina alafu vairaba, does it make sense? No. Like if you expect the vagina to be eaten, it's raw. It's raw, yeah. Tuenda tu raw. Yeah. That's why like for me, yeah, the people who eat box on the first day, those are some nasty motherfuckers. Yeah, because by the time una eat box, usha accept huyu yuko caliber fulani ya mali umeka madem. Yeah. So kwenda raw ni hapo sasa ni pull out game. We're not even talking protection anymore. Yeah, because lakini Yanga Ninjas gula pulling out doesn't work. You see there is this it's called pre-cum, motherfucker. No, pulling out works. Kwenda huko. Yeah. Because imenikumbusha kuna time nilikuwa na watch madem. Kuna madem wanakuwa na very good channel over 25. So when they were still coming up, kuna time walikuwa invite some young niggas to talk about sex. And those young niggas didn't know any shit about pussy. So I could see the niggas like, you see the first nut, it comes so fast. Yeah, like, nigga, you can't even control your first nut. You should not be anywhere being interviewed about sex, nigga. As in, you should learn how to jack off before nini. And although this shit ya kujack off before nini imenichekesha sana. Tunadid kuinterview Ska wa Kardinali. Cause hiyo ninja ilinichekesha. Tukijudge nini? Tukijudge kitu inaitwa nini? Ordinary challenge. Yeah. So story so your nigga sit somewhere, pussy is going to come up. Yeah. So story ya pussy comes up and this nigga is like you depend. Akiangalia dem anamwaga like are we naenda kumpatia A game ama B game. Yeah. Same thing I was saying. Yeah.
so kanasema like most of the madem you are party angata si big game ni D game hati like 3 minutes is done hati yana nimaliza nachukua video yake iko like shauri yako wewe jipange shit ile nini because that's one thing about me like I care I used to care so much about how I'd be judged by the woman like every time ilikuwa a game like me sitakagi kujua like if you're good enough for me to see you naked you're good enough for the a game would I be disappointed? Yes. Stinky pussy konkani kibonga wewe lakini unasema si hivyo kuna some clingy I don't know maybe would I experience that clingy chick with like no game but sawa ulimpatia the best na sasa amebelieve she'll never get another one like that na sasa uwezi move wewe ni amekukwamilia so hivi tukaa hizo ndio unatry kuavoid so that's why you have to separate your games A B C D and then on the question of the first nut maboys unasema wangefaa kuambiwa wanasemaga nini waga na a million inaitwaje to spams so have you ever tried Michael Charles have you ever tried stopping a million people from getting out of a place it's not easy so you have to release them somewhere else sindio kuwa stop nafikiria zinaenda kwa vagina like, oh shit it's the floor oh shit it's a towel oh shit it's get rid of them there alafu uende so this young niggas azijuagi hivyo alafu kuna hii bullshit zimeambiwa ati kujack off ni kitu ya wrong ama ni kitu inaonyesha wezi pata vagina jacking off alafu hitting the vagina well itafanya Cristiano utapata anachapa free kick peke yake hiyo jacking off ni free kick kuna watu unajua not everyone was born like Messi of course there's some Messi niggas out here but true nigga talent yake ni fucking like nigga can fuck sa shida ni dick size haezi peleka porn industry because unajua pia porn industry wana believe size matters na hiyo si ndio pia niko na nafikiri nishai mention kwa hii podcast vile kuna ninja iko nasema ati watu waga na dick big wanaenda audition ninja zinashindwa kuperform cause hiyo pia like kuna vitu zinakaga simple jo till a nigga is there with a camera you have to be butt naked ama mko tu niggas mmeambiwa sasa nyinyi wawili sasa msichana moja utaingia kwa matako hey afu mna nuts zina rub nigga no nimekubali poverty never nimekubali poverty Africa alafu kuna story mbili nataka tu mention chap kuna what's your view on weddings like these Christian type weddings if you're asking me if I'll ever have a wedding I'm sorry to the future Mrs. whoever I don't think that's in my priorities I believing in because I believe like you're doing it for the people like, it's not to me it's about me and the woman it's not about the society so reason nafanya na bonga juu story ni kuna wedding iko na happen Colombia this weekend alafu kitu this past weekend alafu kitu saili happen ni makara ninja iko ina mari ni some cartel dude makara walikama wakamshika kwa wedding so nikashindwa like is there a nigga who's sitting somewhere like oh I have a dream wedding no mostly ni madem tena kadem alipressure hii ninja jo ilipatikana kwanza naked without a gun najua ile like sio nini if you're a cartel nigga lazima kuwe na security ilienda kama imeloa guard yake kwa wedding ama karao na kabasi hao ndio wanajua kazi yao kwa walijua hii ninja the wedding day lazima kutakuwa na ile kwa nini kwa Game of Thrones ilikuwa inaitwa nini the red wedding sijui si ukishamari dem ile the first night unaspend na yeye iko na jina iko na a very specific name sikumbuki hata mimi nimesahau but hiyo time wanajua atakuwa yuko on guard kabisa so hii ninja iliokotwa tu kwanza ikiwa kwa church bado cause nilipata hizo ninja waga very religious designers ingie get na gun kwa church msali chukuliwa without any pressure nini
but saizi ana face like 50 years in jail. Damn. Because of a wedding. Nigga, fuck that shit. Lo siento. Alafu before nisahau kuna nafikiri tumefika story wa mwisho. Kuna hii ngoma tuko nasikiza na wewe ukaniambia meaning yake. Alafu tukafanya tubonge juu ya do. Inaitwa Bongo Bahati Mbaya. So watu wanaenda Google. So hiyo ngoma mimi nimeisikia for long. Na nimekuwa nikiassume ninja inasema ati bongo ni place mbaya. Like you know, you come from the roughest streets nini. Unaniambia ngoma imaanishi hivyo? No. Bongo Bahati Mbaya. Asema alizaliwa Bongo Bahati Mbaya yani. As in alikuwa anafaa kuwa amezaliwa majuu. Hapo hivi yani just I understand that vile yuko hapo. So disrespectful. Alafu ngoma ilikuwa release time ya nanije, time ya Magufuli ya kuisikia. Oh shit, Magufuli ya kusikia. Maybe ali understand vile I understand. But Bongo Bahati Mbaya basically ilikuwa inasema yeye amezaliwa Bongo. By bad luck yani. Alikuwa anafaa kuzaliwa nini. Alafu najua mtu hii anasema karibu Ulaya. Mtu hii nilimwangalia nikaona money. Najua ni anakaa ni kama mtu amezaliwa from a rich family. Afrika nikumbusha ushai kuaga na hiyo ujinga ile unaweza angalia mtu alafu ufikiria this person ana come from old money or new money. Maybe not in a very specific but mimi nitambetura inaweza kuwa very wrong. But kuna ngoma Ndovuku dope song Crispa siku hizi anajiita Ndovuku si ndio? Calligraph alafu kamtoeka anaitwa Boutros. I hope hiyo jina yake wage na pronounce wa Boutros ameusikia Boutros mtoi Boutros how mtoi jo akoni hawezi ni convince mtoi si old money mtoi kaga tu like I come from a rich family yani iko retail kwa face yake like yani nikipata tena toka place ka Kayole no disrespect to Calligraph but kidogo ndio toka Kayole toka like mtoi kaga tu old money alafu nani pia anakaa semi old money Crispa nani Calligraph ni new money. Hiyo ni new money. Hiyo ni new money. Lakini hao so kuna hiyo story yani. Alafu unajua old money hawezi nini hide. It comes out naturally. New money depending on who you are. Of course kuna ninja Calligraph atakwambia I'm from Kayole. So of course kiona where he's rich you know that's new money and he's not trying to hide it. But now you have their new money niggas trying to hide and you can never hide that shit because kama mimi if I ever reach that new money level nikienda place kama nini Serena afu nitry kukata vitu na fork watu wanasikia 10 ushaitry kukata ushaiyekewa kuna siku joni shaendaga jo kapoka kameko kwa meza anyway na some motherfuckers. So now kila mtu anakula na knife na fork. Karibu nivunje plate katika mara mbili jo. You like the next thing niliitisha tu ni naweza enda ni nawe. So like I was not built for this shit. Nikashika tu nikagrab. Like unajua zako unaweza get away nayo. Wewe ukiona some new money shit. Because unaweza kula nikoshota knife na fork unaweza. Yeah. Mpaka chopsticks this nigga. Najaribu kuimagine. Yeah, fork na knife because I think that's probably the easiest. Ni easy kwako. Kwetu sisi. First of all najua tunashindwa kitu inaanza kama the battle is mental. The first thing uko like nikishikana mkono itakuwa rahisi. Naweza hata lamba vidole. New money shit. Exact. New money shit za watu na lamba life. Next episode tukao hivi tuna train vile kutumia nini knife na fork. Tuna need to do aniko ni vlog. I actually think tuna need to do apart from podcast. This nigga has a lot of skills man. Najamwambia gasea sana shinda na bonga tu. Sasa uko na life skills mingi zile. Sisi tunadhani. So tuko na bonga hiyo. Alafu unajua ikanikumbusha story X domain. Kuna story X domain alinipatia gas jaisahau. Alikuwa na bonga vile kuna ninja ilipata do. Ninja ghetto. So hii ninja kile ile happen I think kwenda toka ziwa ikapata ikaenda kucheza futa huko Makatar. So iko ina make a lot of money. So apparently somehow this nigga got an American accent in Qatar.
then so vile lirudi ghetto haikuwa nataka kubonga na wasee normal, so iko ina weng time, kuna time ina weng afu kuna time sasa inabonga inaitwa Kenyanese unajua ya kumix English na Kisheng. Sa shida ni street nigga ni vile na try kufront, so kuna time ile ghetto iko inatokea ati kuna time imeishia na kina expert kuna mababi wengi alafu iko like nasikia nini I'm hearing Jebe mababi wako like hearing Jebe Jebe nini not even I'm feeling Jebe I'm hearing Iza oh shit wacha tumalizie show. So tukimalizia show kuna last week tumebonga juu ya one of my niggas ninja nitwa Bernardo Bondo. So I told niggas that huni mse tulikuwa naye Primo na alipatiwa 37 years in jail in America. Saizi ameserve how many years? Ameserve 15 tayari kuzalingia jela 2006. And I remember like I was very sad because I knew this nigga tukiwa watoi najua, and then I started asking everyone. Nikatumia Das message tumia bisengo naitwa Franza message, nikamwambia like I need to find out what this guy did. So Das akaniambia enda tu kwa nini utafute hizo crime records whatever. So nikitafuta crime records nikifungua because you can open inaonyesha second degree murder. Now got into the details. Das sent me an article about this guy and pia best yangu Franza, they sent me the same article, and the crime that this guy did was alikosana na wife wake, then he took a hammer and beat his wife to death, some white girl. Jeez. The guy I knew in primary school would never do that. And because utabitaje mtu to death na hammer. Alafu vile makara walikam wakampata kwa mlango, mse alikuwa na amevaa hoodie imejaa blood. Alafu akaingia ndani wakapata nini marriage certificate. So story mse mwenyewe anasema walikosana na wife, waliargue, wako nafikiria wife ana cheat some bullshit like that. So they argued and the wife went to sleep in bed, akaamua kulala kwa couch. Then anasema the more he slept on the couch the more the angrier he got. So at around 3 a.m. he took a hammer, went upstairs. Because in America watu wanasahau things like hammers are normal. Najua sisi unaweza kukosa hammer, lakini America tools normal. So went, started beating her, she escaped, akaenda nje, akamdrag kwa hau, beat her mpaka kadedi. So ile time alikuwa na balita kumdedisha, ndio watu walikuwa shaita makara wakakam. So the guy was arrested. So now it made me think about school leaving certificates. Do you believe school leaving certificates zinaweza portray someone's character? I'm not sure because I've never looked at mine. Na whether iko mahali tu hapa nitaiangalia sasa. Because ningeweza kupenda pia kuangalia kitu kama kuna kitu iliandikwa kwa yangu as like hizo notes za chini. Because hiyo najua principal wangu alikuwa amenichukia like alikuwa amenichukia. So kama ameandika kitu mzuri hapo inamaanisha then yeah, siwezi believe hiyo story. Cause mi yangu ya starch Griffin aliandikiaga works best under supervision. And to me Griffin was one of like the most intelligent humans I knew, one of the most like admirable humans I knew. Najua someone I respected a lot. But I feel like views zake on teenagers was fucked up. There's no way you can judge a human being by what they do in their teenage years. Because in your teenage years you'll be rebellious. Najua. So umse like Bernardo Bondo, like when we wrote about him, kuna hata mse watch, shout out to Iko Cheng. Iko Cheng alituambia Bernardo Bondo alikuwa Moi Forces Academy Seko. So Primo alikuwa Olympic Estate, hapo ndio tulikuwa naye Kibich. Alafu Seko akaenda Moi Forces. Was a captain. Will you be a captain kawe ni manga? So this was some dude who was very respectable, most probably got a very nini, alafu akaenda na scholarship US ya basketball.
so you can't me according to me always judge watu character ya mtu na what they did in primary or secondary school because it's very different circumstances to real life when they have all that freedom. Like what will you do with all this fucking freedom? Like even madem shachikigiole madem ukaliwa home usiende hapa au ndio endapo akienda kampo wana mess up unachekigi because they have all this freedom. So yeah, I was just thinking about it because me I was chuo nilikuwa na shida mingi sana. Chuo nilikuwa na hepa jo. Wewe ulikuwa haukuwa ka truant? Me too ni ile one time ile tu ile nilishiba na hiyo chuo na nikapack vitu zangu zile niliweza kudispose nikadispose najua vitu kama mattress kale ka box kabigi singeweza kukuja nayo home so niliuza huko hivyo chuo na nikaenda home. So asubuhi kitu around 5 or 4:30 hivi nimenock mlango system nifungulia nimeingia kwa room nimelala. Asubuhi ndio nasikia wakiulizana huko nani alikuwa amenoka asubuhi eti ni Zaka amefanya yuko hapa nafanya nini? Hatu sijui sana ngoja baadaye niamke niitwe. Nikaulizwa ni aje nikasema hiyo chuo mimi sirudi. Hii sasa ilikuwa beta. Ulitoka hivyo? Hukumalizia hapo? Sikumalizia hapo. Nilitoka huko nikamwambia huko hivyo sirudi. Eti nini wakazusha nini kaona nataka kukaa kwa nyumba bila kwenda chuo shauri yako. Kaa hapo. So hiyo time yote najua wase wengine wako chuo. So thinking yao ilikuwa ni umse ataka hapa. Ataka hapo 2 weeks aboeke aende. Shtukia 1 month later nimetulia wakaona hii ninja hii haibad. Nasema okay sawa si hatutashughulika kutafutia chuo wendo ukatafuta chuo ukipata chuo tuambie. Mazee sasa hiyo ndio ilikuwa shida sasa. Juu sina unajua chuo yote ukienda wanataka results za the first term. Sina hizo results nimetoka midterm nimeenda hapa hill nimeambiwa hizo results ziko wapi sina. Nimeenda huku hizo sina. So mtaani kulikuwa kuna ka audio fulani kama Muhindi kalikuwa kanafundisha hiyo Nairobi Sec. Akaniuliza ni aje mbona uko mtaani nikamshow mpiga story mzima ya vile hiyo chuo ilikuwa na vile ni jela nini. Akanishoka let me go talk to kaenda kaongea na Mr. Kimereng yule nilikwambia alikuwa ni police reservist. Kaongea naye kaniambia Monday come chuo kama hivi meeting. Nikaenda meeting hiyo Monday na Mr. Kimereng nini swali tu ya kwanza niliulizwa ni unajua kucheza ball. Kasema ndio. Kaambia sawa uniform yetu ndio hii sijui nini lipa fees uende ukanunue uniform na ukuje class. That's dope. Huyo Muhindi alinisave sana. Sasa huyo Muhindi watoi wake walikuwa primo. Mimi nikiwa high school watoi wake walikuwa primo. Moja sijui alikuwa class 5 mwingine alikuwa class 6 or something. Zile dhafu walikuwa wanafanya wakiwa primo. Because Asia na mathematics. My god. Because huo mbuyo wao alikuwa ni audio wa dhafu na physics I think. Na alikuwa anawafundisha hizo nini za high school wakiwa primo. So wanafanya kazi yao ya curriculum ya chuo ya kawaida for the retarded and then wanna do now their own shit. Wanna do the real shit. Watu walikuwa on some other shit. That's nini. Because me I don't believe in school living certificates and I believe like a lot of things la watu hufanya like with time life waga different sana. But hii story pia imenikumbusha like ikam to tabia mbaya za chuo because me the only tabia mbaya nilikuwa nao ni kuhepa miss classes. Lakini ninja naitwa Richie msewa yoga ni aje so Richie alikuwa ananipatia story ya chuo yao. Seko yao ilikuwa different. Ninjas was na smoke weed. So ati ninjas was na smoking so much weed it became a problem. Inabidi mamode wa come up with a way to tackle that. So kuna time mamode wazingona umetoka pahali hivi wakamwanze kunusa fingers zenyu. So kama nodi kana show akisikia kakifeel like any weed anakusmack anakuchapa kabisa. Hai unachezea niggas. Niggas always have solutions. So kuna nigga iliamua real life training day
Sisa kuna nishaona mali naenda ati ni ninja iguenaina tu na smoke weed yake vizuri, shamaliza kusmoke weed inaingiza tu mkono kwa rasa inajikuna rasa, na si rasa inakuna asshole. So ina make sure mikono zote mbili timoja na kau Iko Nini